Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulü ve dedâ saadat ashabı ve dedâ meşâkı ve destûr ve münâşallah fazla seçe Muhammed ve meded. Tarikatın ve sahaba ve hayru fil cemiyye. Hala bu mübarek bayram tebrik ederiz. Allah hayır bereketli olsun. En güzel Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği hediyelerden birisidir. Bu iki bayram, Ramazan bayramı bir de bu Kurban bayramı. Kurban bayramının özelliği daha fazla ibadet olan, mesela hem kurban kesilecek, bir de hacılar var. Hacılar senelerdir bekledikleri Allah'a şükür. Onlar da selametle hac farizasını ödediler. Onlar da o yükten de kurtulmuşlardır. Onlar da bereketleri ailelerine de olur, kendilerine de olur. Onların yerine gıpta edenlere de olur. Bu büyük bir ibadettir. Az bir şey değil. Onun için bugün mübarek bir gündür. Allah hepimize kuvvet versin, iman kuvveti versin ki bu şeylere mazhar olan Allah'ın verdiği nimetlere, bu büyük nimetler, büyük hediyelerine şükürümüz olsun inşallah. Tabii işte hacı kaç defa söyledik. Hacı inşallah nasip olur, artık herkes biliyor. Yapacakları, yapabildikleri kadar onu uğraşsınlar inşallah. Parası olmayan oradan buradan biriktirsin. İnşallah ona da nasip olur. Niyetine göre olur. Kurban meselesi olunca, kurban da bizim dört mezhep haktır. O dört mezhebin dışında şimdi mezhepsizler var. Tarikatı bırak, artık mezhebi de istemeyenler çok var. Şeytanlar var. Biz mezhep gerekmez. Kendimiz ederiz, yaparız. Kur'an'dan okuruz, onlarız. O işte zaten bunu söyleyen adam bu sözü hiçbir şey anlamayan insandır demek. Hiç yani ne okuduğunu bilir, ne gördüğünü anlıyor. Mezhepsiz olmaz. Onun için bizim mezhep işte Hanefi mezhebine göre vaciptir. Vacip dört mezhebin içinde sırf Hanefi mezhebinde vacip var. O da farzla sünnet-i müekkede arasında olan bir derecedir. O vacip olan hani yapılması gereken şeydir. Başka mezheplere göre müekked sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şeydir, devamlı yaptığı şeydir. Emrettiği, hani yapabilen bunu kurban kessin. Hazreti Fatıma anamıza hadisleri var. Başkalarına yine hadisleri var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kurban meselesi için. Tabi kurbanda mukim dedi, yani seferi olmayan için vaciptir. Seferi olan bayramda yoksa o vacip olmaz artık. Sünnet yerine geçer. Yani sünnet müekkede olabilir. Ama mukim, yani seferde olmayan insan için Hanefi mezhebine göre müekked sünnettir. Onu da yapabilen, yani o da gene aynı hac ve zekat gibi parasından fazla varsa onu yani
100 gram altın, 90 gram altın civarında olan için onu kesmesi vaciptir. Vacip olan da o kesip de isterse hepsini kendisine bırakabilir. Fakirse bütün sene yiyebilir. Hem vacip olan ibadeti yapmış olur, hem kendi yiyeceğini de temin eder. Hani bir şey olmaz, kendisine ağırlık olmaz. Yok, şey yapacaksa daha uygun olarak üçe taksim eder. Bir kısmını kendisine bırakır, bir kısmını da ahbaplarına, akrabalarına, arkadaşlarına dağıtabilir. Üçüncüsü de fakir fukaraya da üçte birini verebilir. Yahut isterse olduğu gibi tümünü tasadduk edebilir. Şimdi de onu çok yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Başka yerlere verilip fakir memleketlerde fakir insanlara gönderip orada onun adına kesiliyor. O şeyde o garibanlar yiyor. Bazıları söylüyor olur çünkü çok ihtiyaç olan, onlar da senede bir ya yiyorlar ya yemiyorlar eti. Onun için onlara da vermesi gene münasiptir. Bir mahsuru yoktur Allah'ın izniyle. Allah bu büyük bir ibadettir. Çünkü hem Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle "Fasalli li rabbike venhar", hem namaz kıl hem kurban yap diyor Allah Azze ve Celle. Onun için onu yapmak hem kendisine fayda olur, kendisi istemezse dediğimiz gibi fakir fukara olan insanlar istifade eder. Onlar da ona dua eder. İki sevap kazanmış olur. Hem kurban kestiği için hem fakirlere yedirdiği için, onları da sevindirdiği için. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bütün ibadetler güzeldir. Zor bir ibadet yoktur. Şeytan zorluk gösterir. İbadette güzellik var, iyilik var. Allah şeytana uydurmasın. Bu güzel halleri devam tattırsın bize. Uzaklaştırmasın inşallah. Alhamdulillah, today is a very important day, first day of Eid al-Adha, which is feast for blessed day in the year. There was Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, this one Eid al-Fitr for after Ramadan one, and Eid al-Adha it is this one. It is more important than Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Ramadan Eid, because it is have many things which ordered ibadah, worshipping we do. First of this, of course, pilgrimage Hajj. So many people, alhamdulillah, today they complete their what they must do in Mecca and Arafat, so they finish and they become alhamdulillah Haji. Last day Arafat finish. After all night they was completing their what must to do in this journey. It is a difficult journey, but alhamdulillah, now all of them become Haji. They take this burden of heaviness of to not be doing Allah order. So it is very important, and it is alhamdulillah, they are happy. We are happy also for them, because many of them every time they was asking to go. So we are
happy for all of them. Allah bless them, give us from their reward also, because we are happy with them, inshallah. This is first. Second, it is Kurban, to slaughter the sheep or cow or goat. This you can sheep and camel for thing. I think only this they are allowed to slaughter, and this is very important for who following mazhab. We have 4 mazhab in Islam. It is very important to follow one of them. You cannot follow all of them, which nowadays people, they not accept this mazhab. There are many people making this fitna. They no mazhab, don't follow this. This is not good. This is you must follow your. You read Quran and follow what you think. This is the most ridiculous, most idiot thing for human being to who claim they are Muslim and to not follow one of this school or scholar of mazhab, because they are real doing very good thing. And Prophet ﷺ praised them with miracle of Prophet ﷺ. He praised all of this Imam of Mazhab, especially Sayyidina Abu Hanifa, which they are the most enemy for him. It is not good. And this who said, are we following Quran, we're not following Mazhab, they have not any clever, only they are 100% idiot. We can say, unfortunately, we must say this to aware people to not do this wrong thing. And in our this 4 mazhab, one of them Hanafi, everybody can follow any mazhab, no problem. But we must be not without mazhab. And Hanafi mazhab, to slaughter it is wajib. Wajib, it is between fard and sunnah muakkada thing. Only in Hanafi we have this wajib. Other mazhab, they have sunnah muakkada, meaning what Prophet ﷺ done, and every time done he do. This is sunnah muakkada. But sometimes he didn't do. It was sunnah, only normal sunnah. So for whole mazhab to slaughter, it is important. And but there is, of course, the situation. You must be not in traveling. When you're traveling, no, not wajib, not sunnah for you. You cannot. But if you find you come before finish Eid until Asr, you must slaughter. But if you are not there, so not important. And it is when you slaughter, also like zakat or hajj, you must have enough money. If you have enough money, you can slaughter. And for this, what you slaughter sheep or anything else, if you are in need, you can keep it for yourself, not disturb for other people, giving for other people. Whole what you slaughter, you can eat. 5 months, 6 months, you can put doing something. Whole of it, you can leave it for yourself. And the second, but it is
Maulana was doing, and it is normal Muslim doing, to make it 3 parts, 1 part for yourself, 1 part for your friend or relative, and the 3rd one for poor people. This is also second. Or 3rd one, you can give it all for poor people. And this is what nowadays many people they're doing, because they cannot slaughter difficult, not like all time. All time you can bring a sheep and slaughter, but now it is very difficult. And many people they cannot do this. But there is one option. They take sending this money for slaughtering in poor country. And it is a very good idea also, because a whole sheep or goat go for poor people, and they don't have meat. Maybe only they have meat once a year in this Eid al-Adha. So no problem for this. Many people, they said, no, you must cut in your front of you, you must cut, you must do this. It is, of course, better to do it what, as the Prophet ﷺ saying, but for situation of time and place, it is not easy. And for this, Allah Azza wa Jalla, inshallah, reward you twice. First one, you are slaughter. Second, you give all this for poor people, which they pray for you because you send them this ni'mah, inshallah. It is very nice. Islam order, every order Allah order us. It is real, very good for you, for human, for everybody. So no any worshipping difficult. Each one it is nicer than other, but shaitan showing it is not good. Nowadays this non-believer shaitan trumpet, they are saying this, killing sheep, killing animal, killing this. And they are, in one day, they are making, killing more than 1 year of other people. This for them, nothing is okay. But if you do for Allah, it is not good for them. Of course, alhamdulillah, we are doing for Allah. Allah make us to do it all time, to give us more happiness, inshallah. Allah bless you. Eid Mubarak, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.